Hi friends, welcome to IACE. IACE Trishul for SBI Clerk and PO. ఇందులో భాగంగా error location, fragile improvement, starters, connectors, word usage, అదేవిధంగా different papers చేస్తున్నాం. ఇప్పటివరకు 19 క్వశ్చన్ పేపర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు 20th క్వశ్చన్ పేపర్కి వచ్చిన్నాం. అదే కాకుండా ప్రతి టాపిక్ని ఇండివిజువల్గా నేర్చుకుని ఉన్నాం. దిస్ ఈజ్ ద 20th పేపర్ బిఫోర్ యూ. రండి చూద్దాం పేపర్లో ఏముందో. ఎస్, యాజ్ యూజువల్ ఒక ఆర్సీ కనబడుతోంది, 8 క్వశ్చన్స్. ఆ తర్వాత ఫిల్లర్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు ముందుగా పేపర్ మొత్తం చెక్ చేయండి, ఆ తర్వాత మాత్రమే పేపర్ని చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మనకి స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ కనపడుతోంది. ఎస్, దిస్ ఈజ్ పెరా జంబుల్డ్ చూస్తున్నాం. స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ ఉంది, పెరా జంబుల్డ్ ఉంది. ఆ తర్వాత ఎర్రర్ లొకేషన్ ఉంది. ముందుగా ఎర్రర్ లొకేషన్ ట్రై చేద్దామా. ద ఎర్త్ ఈజ్ కరెంట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ an extinction crisis largely due to the exploitation of the planet by people అన్నాడు. మిత్రులారా, కరెంట్లీ అనే పదాన్ని చూసినప్పుడు మనకి కొన్ని అడ్వర్బ్స్ గుర్తు రావాలి. నౌ, ఎట్ ప్రెజెంట్, ప్రెజెంట్లీ, కరెంట్లీ, నవేడేస్, లుక్, లిజన్ మొదలైన వచ్చినప్పుడు అది ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అవుతుంది. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు అమీజార్ రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం మిత్రమా, ఈ ప్లేస్లో వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి అప్లై చేయాలి. అమీజార్ ప్లస్ వెర్బ్ ప్లస్ ఐఎన్జి అనే ఈ రూల్ ప్రకారం ద ఎర్త్ ఈజ్ కరెంట్లీ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ an extinction crisis largely due to the exploitation of the planet by people. So, earth is currently experiencing కాదు మిత్రమా, currently experiencing, that is B plus verb plus ing. currently అనే adverb present continuous అని తెలియజేస్తుంది. Now the next question, my dear friends, we are in a error location. Question number 1 అయింది. Efforts have been made to revitalize it. మిత్రమా, ఎప్పుడైతే టు అనే పదం కనబడుతుందో మనకి తెలిసిన రూల్, చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్, దట్ ఈస్ 2 plus V1. సో దట్ టు రీవిటలైజ్ అనకూడదు మిత్రమా, టు రీవిటలైజ్ అని మాత్రమే అనాలి. 2 plus V1. ఎఫర్ట్స్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ టు రీవిటలైజ్ ద లాగోస్ సిటీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏ క్లీనర్ అండ్ గ్రీనర్ ఎన్విరాన్మెంట్. రిమైనింగ్ పార్ట్ అంతా కరెక్ట్గా ఉంది మిత్రమా, 2 plus V1 మాత్రమే ఎర్రర్. నౌ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The study found that some individuals who previously participated in destructive fishing can transforming అన్నాడు. Yes, my dear friends, one more time. Can అనేటువంటిది మోడాల్ కావున మోడాల్ తర్వాత మనము V1 అప్లై చేయవచ్చు. సో దట్ V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ మోడాల్ ప్లస్ V1. The study found that some individuals who previously participated in destructive fishing can transform into inspiring leaders and influence others to protect coral reefs. So can transforming into కాదు, can transform into, that is modal plus V1. మిత్రులారా, రూల్ will, would, shall, should, can, could, may, might, must, ought to, used to, need, dare మొదలైన మోడాల్స్ వచ్చినప్పుడు V1 మాత్రమే అప్లై చేయాలి. దట్ ఈజ్ can transform. The next one, in the absence of an effective vaccine, mosquito-borne diseases, researchers have developed. Here you can find have developed, and the rule is have plus V3. Have plus V3 rule prakaramu have developed genetic strategies to reduce mosquito populations. In the absence of an effective vaccine, mosquito-borne diseases, researchers have developed have plus V3. So that have developed అనేది error మిత్రమా, have developed. Now the next one,
రష్యా రిలైస్ ఆన్ అన్నాడు. ఎస్ మిత్రమా, రిలైస్ ఆన్ అనేటువంటిది అబ్సల్యూట్లీ రైట్. Relies on is the right one. No need to correct. Relies on from Africa to cover its requirements for minerals such as manganese, bauxite and chromium. మరొకసారి చదువుతాను మిత్రులారా. Russia relies on imports from Africa to cover its requirements for minerals such as manganese, bauxite and chromium. There is no error. Russia relies on imports from Africa to cover its requirements for minerals such as manganese. Correct. Now, the next one. Wow, columns. So, కింద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ చెక్ చేస్తే సరిపోతుందయ్యా. కింద BF అని ఇచ్చున్నాడు, దాన్ని చెక్ చేయాలి. AI transforms industries employing advanced algorithm for toss. లేదు. AE ఇచ్చాడు. Urgent action is needed to curb greenhouse gas emissions and address the impacts of climate change. Very good. To curb greenhouse gas emissions and to address అని అర్థమండి. To curb and address. అండ్కు ముందు కర్బ్ అనే వెర్బ్, అండ్కి తర్వాత అడ్రస్ అనే వెర్బ్ సూటబుల్ అయింది. అర్జెంట్ యాక్షన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు కర్బ్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ అండ్ అడ్రస్ ద ఇంపాక్ట్స్ ఆఫ్ climate change on ecosystems and societies, so that I can go with A and E. కేవలం ఆప్షన్ నుంచి మాత్రమే మనం వెళ్తాం. Bతో F, biotechnology breakthroughs in genetic engineering, personalized medicine. BD లేదు, BF లేదు. Now AD, in an increasingly interconnected world, robust. CF, promoting diversity and inclusion in workplace is crucial for fostering climate change and achieving a sustainable greener future. In an increasingly interconnected world, robust and sustainable agriculture offer transformation to AD మాత్రమేనండి. We can go with AD. Fashion industries increasing focus, relecting infection diseases. No. Fashion industries increasing focus, relecting speeds and connectivity, paving the way for innovations. No. Fashion industry ki communication. So CE చూద్దాం, CF చేద్దాం. The evolution of e-commerce continues to reshape retail and speeds. CF and innovative approaches to meet evolving consumer preferences. C తో F suitable అయింది మిత్రమా. The dynamics of the team changed significantly when the new manager introduced innovative collaboration strategies. A తో D suitable అయింది మిత్రమా. The dynamics of the team changed significantly when the new manager introduced innovative collaboration strategies. Advances in genomic medicine contribute. No. B తో E లేదు, B తో D లేదు, only A and D. So that one more time, the dynamics of the team changed significantly when the new manager introduced innovative collaboration strategies. That is A and D. So ఎర్రర్ లొకేషన్ కంప్లీట్ చేసాం. అదే కాకుండా ఎర్రర్ లొకేషన్ తర్వాత కాలమ్స్. మిత్రులారా, కాలమ్స్ వేసే ముందు కాలమ్స్ మీద కొన్ని ఎపిసోడ్స్ ఇంతకుముందు చేస్తున్నాం. ఎప్పుడు కాలమ్స్ చేయాలన్నా బాటంలో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ నుంచి వెళ్ళండి, తొందరగా ఆన్సర్ వస్తుంది, యాక్యురేట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. నెగిటివ్ మార్కింగ్ని ఫేస్ చేయకూడదు. స్వాప్లో కానీ కాలమ్స్లో కానీ రీఅరేంజ్మెంట్ కానీ ఆప్షన్ సహాయంతో చేయడానికి ప్రయత్నించండి, మార్క్స్ బాగా వస్తాయి. దండి. This is what we are calling fillers. ఇక్కడ మనకి విల్ కనబడుతోంది. మోడాల్ తర్వాత వచ్చేటువంటి V1 అన్ని V1లే. కానీ while considering that the new project will be very successful, I am sure some state governments will create inspiration కాదు, extract inspiration కాదు,
విల్ డ్రా ఇన్స్పిరేషన్ టు రికమెండ్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ అయి ఉండొచ్చు. మరొకసారి చదువుతున్నాను. వైల్ కన్సిడరింగ్ దట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి వెరీ సక్సెస్ఫుల్, ఐఎమ్ షూర్. సార్, ఇన్స్పిరేషన్ క్రియేట్ చేయలేమండి, ఇన్స్పిరేషన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ కూడా చేయలేం. బిస్టు అంటే అడగకుండా ఆఫర్ ఇవ్వడం, కానీ ఇన్స్పిరేషన్ అనే పదంతో మనం యూజ్ చేయగలిగింది మాత్రం డ్రా. విల్ డ్రా ఇన్స్పిరేషన్ టు రికమెండ్ అండ్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ విల్ డ్రా ఇన్స్పిరేషన్. ఎస్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, చదువుకుందాం రండి. నియర్లీ all major Indian cities have a brush with destructive but often preventable accidental fires each year, leaving in their wake lost lives. జీవితాలు అయితే లాస్, మరి ప్రాపర్టీ అయితే వేక్, లాస్ట్ లైఫ్స్ అండ్ డాష్ ప్రాపర్టీ. జీవితాలు అయితే లాస్ట్, ప్రాపర్టీస్ అయితే డిస్ట్రాయిడ్ ప్రాపర్టీ. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు జీవితాలు కోల్పోతాం, ప్రాపర్టీ నాశనం అవుతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ఎ డిస్ట్రాయిడ్ ప్రాపర్టీస్. నియర్లీ ఆల్ మేజర్ ఇండియన్ సిటీస్ హ్యావ్ ఎ బ్రష్ with destructive but often preventable accidental fires each year, leaving in their wake lost lives and destroyed property. Now the next one, good clinical assessment is కంపల్సివా, ఎసెన్షియలా? ఎందుకంటే ఈజ్ అనేటువంటిది బి యొక్క రూపమై ఉంది, పక్కన అడ్జెక్టివ్ మాత్రమే రావాలి మిత్రమా. రారు రారు రారు. కంపల్సివ్ అందామా, ఎసెన్షియల్ అందామా? గుడ్ క్లినికల్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ ఫర్ ఇంటర్ప్రెటింగ్ ఎ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ రిజల్ట్ ఆర్ ఇన్ చూసింగ్ బిట్వీన్ ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్. ఇది కంపల్షన్ కాదు, ఎసెన్షియల్, అవసరము అని చెప్దాం. సో దట్ వీ కెన్ గో విత్ బి. If the prime responsibility of our judiciary is to ensure our liberty, habeas corpus is the usual instrument a citizen arrested unfairly trusts to secure. కోర్టు నుంచి ఆ ఉపశమనం కావాలి, ఎల్బి కాదు, అదొక ఎవిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడము. టు సెక్యూర్ లెజిస్లేట్ కాదు, కోర్టులో రిజర్వేషన్ ఉండదు, రిడ్రెసల్ ఉంటుంది, ఆ యొక్క రిలీఫ్ ఉండాలి. రిలీఫ్ లేదా రిడ్రెసల్ అనే పదం కరెక్టే. మరొక్కసారి చదువుకుందాం రండి. రిడ్రెసల్ లేదా రిలీఫ్. దండి. ఇఫ్ ద ప్రైమ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అవర్ జ్యుడిషియరీ ఇస్ టు ఎన్ష్యూర్ అవర్ లిబర్టీ, habeas corpus is the usual instrument a citizen arrested unfairly trusts to secure redressal in the court. ఎవడైతే అన్ఫేర్గా అరెస్ట్ అవుతాడో వాడు హెబియస్ కార్పస్ అనే పిటిషన్ వేయడం ద్వారా కోర్టు నుండి ఉపశమనాన్ని పొందగలడు అంటున్నాడు. హెల్ప్ కోసం ఏం చేస్తారు చూద్దాం. విత్ హిజ్ లెగ్ కాట్ ఇన్ ద షార్ప్ విర్లింగ్ టీత్ ఆఫ్ ఏ గిగాంటిక్ కార్న్ కన్వేయర్ అండ్ నో వన్ అరౌండ్ టు హియర్ హిజ్ క్రైస్ ఫర్ హెల్ప్. వెరీ ఈజీ. హెల్ప్ కోసం అరుస్తున్నాడు కాబట్టి క్రైస్ అనొచ్చు. స్టోరీస్ కాదు, టేల్స్ కాదు. హిజ్ హెల్ప్ ఫర్ హెల్ప్ కాదు, హిజ్ పేషెన్స్ ఫర్ హెల్ప్ కాదు, హిజ్ క్రైస్ ఫర్ హెల్ప్. దిస్ ఫార్మర్ గ్రాబ్డ్ హిజ్ పాకెట్ నైఫ్ టైట్లీ. వన్ మోర్ టైమ్. With his leg caught in the sharp whirling teeth of a gigantic corn conveyor and no one around to hear his cries for help, this farmer grabbed his pocket knife tightly. Because help కోసం కాబట్టి క్రైస్ అనే పదమే కరెక్ట్. రండి ఈసారి డిస్పైట్ అనే పదం ఇచ్చాడు. ఎస్ మిత్రమా, డిస్పైట్ అనే పదం కరెక్ట్గానే ఉంది. డిస్పైట్ కరెక్ట్, ఇమ్మెన్స్ కరెక్ట్, గ్లీన్డ్ కరెక్ట్, రెవల్యూషన్ కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది. కానీ తేడా ఎక్కడ ఉందేమో చూద్దాం. డిస్పైట్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ మిషన్స్ టు మార్స్ కంటిన్యూ బికాస్ దేర్ ఈజ్ ఇమ్మెన్స్ నాలెడ్జ్ టు బి గ్లీన్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్లానెట్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్. అయ్యా బాబు, ఇది రెవల్యూషన్ కాదు, మన ఎగ్జిస్టెన్స్. అదేవిధంగా ఎవల్యూషన్ కావాలి. ఆర్ తీసేయండి సరిపోతుంది. ఎవల్యూషన్, అవర్ ఓన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ఎవల్యూషన్. వన్ మోర్ టైమ్. డిస్పైట్ మెనీ ఫెయిల్యూర్స్ missions to Mars continue because there is immense knowledge to be gleaned from the planet about our own existence and evolution. That is not revolution. మన యొక్క ఉనికి మరియు మన యొక్క ఎవల్యూషన్ గురించి అది చెప్తుంది అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ వన్, మల్లింగ్ కరెక్ట్, ఎమిడ్ కరెక్ట్, మల్లింగ్ కరెక్ట్, ఎమిడ్ కరెక్ట్.
అసెప్టెడ్ కదా, పైన కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడుగా ఎఫెక్టెడ్ అని, పైన వాక్యంలో కరెక్ట్గానే ఇచ్చాడు. కమర్షియల్ కూడా కరెక్టే, కమర్షియల్ కూడా కరెక్టే. ఇది ఇక్కడ వీడు ప్రింటింగ్ ఎర్రర్ సార్, ఇది క్లరికల్ ఎర్రర్. ఇది ఎఫెక్టెడ్ కరెక్టే, కమర్షియల్ కరెక్టే, ఎమిడ్ కరెక్ట్, మల్లింగ్ కరెక్ట్. ఒకసారి చదువుదాం రండి. India is mulling a new national strategy to strengthen the country's cyber security amid allegations that Chinese intrusions may have affected operations at a key stock exchange and supply of electricity in the country's commercial capital. There is no error, Andy. That is all are correct. Utility is correct, rapid correct, widening correct, intrusions correct. Chadudam Randi. As utilities turn to sources of renewable energy and add millions of other components like smart meters, they are, yes, they are, come on, or helping verb, multiplying main verb, helping verb, main verb. ఈ రెండింటి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఏం అప్లై చేయాలయ్యా? adverb. Helping verb plus adverb plus main verb, they are rapidly multiplying the number of connections. So that, my dear friends, rapid ane padam error undi kabatti we can make it rapidly. Utilities correct, widening correct, intrusions correct. Rapid కూడా కరెక్టే, కానీ అక్కడ అప్లై చేయవలసింది rapid అనే adjective కాదు, rapidly అనే adverb. సో ఎర్రర్ బిలో ఉంది మిత్రమా. సరే చూద్దాం రండి. ఏదో షిప్ స్ట్రైక్స్ అంటున్నాడు, దాని గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇక్కడ దే ఈజీలీ బికమ్ అన్నాడు, ఈ దే ఎవరో చూద్దాం. అగైన్ దే అన్నాడు కాబట్టి ఇది కూడా వద్దు. ఇక్కడున్న షిప్ ఇక్కడ ఉంది, కొలిజన్ విత్ షిప్స్. ముందుగా క్యూ ఫెయిర్గా ఉంది కాబట్టి చూద్దాం. విత్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ 450 ఇండివిజువల్స్ రిమైనింగ్, రైట్ వేల్స్ కుడ్ బి ఫంక్షనల్లీ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ 20 years. ప్రస్తుతానికి 450 ఉన్నాయి, 20 yearsలో అవన్నీ కూడా డిజపేర్ అవుతాయన్నాడు. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ డైరెక్ట్గా షిప్ స్ట్రైక్స్ ఉన్నటువంటి పీలోకి వెళ్ళలేము. స్విమ్మింగ్ విత్ ఓపెన్ మౌత్స్, దే ఈజీలీ బికమ్ ఎంటాంగిల్డ్ ఇన్ ద రోప్స్ దట్ కనెక్ట్ క్రాబ్ అండ్ లాబ్స్టర్ ట్రాప్స్ టు బయో ఎట్ ద సర్ఫేస్. ఎవరు? రైట్ వేల్స్ రోప్స్కి ఎంటాంగిల్ అవుతాయట. ఎంటాంగిల్ అంటే చిక్కుకుపోయి ఉంటాయి అంటున్నాడు. యాజ్ దే థ్రాష్ టు ఫ్రీ దెమ్సెల్స్, ఎప్పుడైతే ఎంటాంగిల్ అయ్యాయో వాటిని అవి ఫ్రీ చేసుకుందామని ట్రై చేస్తాయి. దే ఆఫెన్ మేక్ ద ఎంటాంగిల్మెంట్ వర్స్. ఎంటాంగిల్మెంట్ కనపడుతోంది, ఆర్ తర్వాత ఎస్. సో క్యూ కనపడింది, ఆర్ఎస్, క్యూఆర్ఎస్. ఒకసారి రైట్ డౌన్ చేద్దాం, మళ్ళీ చెక్ చేద్దాం, ఒకవేళ ఎర్రర్ వస్తే రీరైట్ చేద్దాం. విత్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ 450 ఇండివిజువల్స్ రిమైనింగ్, రైట్ వేల్స్ కుడ్ బి ఫంక్షనల్లీ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ 20 years. Swimming with open mouths, they easily become entangled in the ropes that connect crab and lobster traps to bio at the surface. Okay. As they thrash to free themselves, ఎప్పుడైతే ఎంటాంగిల్ అయ్యాయో విడిపించుకుందామని రైట్ వేల్స్ ట్రై చేస్తాయట. దే ఆఫెన్ మేక్ ద ఎంటాంగిల్మెంట్ వర్స్. రైట్ వేల్స్ కెన్ డ్రాగ్ ఫిషింగ్ గేర్ ఫర్ మంత్స్ బిఫోర్ స్లోలీ డ్రౌనింగ్, అండ్ కొలిజన్స్ విత్ షిప్స్ ఆల్సో థిన్ దేర్ నంబర్స్. Right whales can drag fishing gear for months before slowly drowning, and collisions with ships also thin their numbers. వాటి నంబర్లు తగ్గిపోవడానికి గల కారణము అవి షిప్తో కొలిజన్ అవ్వడమే. While reliable data on ship strikes is not readily available, necropsies show blunt force trauma as a frequent cause of death. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ కొలిజన్ విత్ షిప్ అన్నాడో, ఇక్కడ
షిప్ స్ట్రైక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. వీ కెన్ గో విత్ టీ అండ్ పి. ఒకసారి ఓవరాల్గా చదువుకుందాం రండి. మనం అనుకున్నది ఏంటమ్మా? క్యూ అనుకున్నాం, ఆ తర్వాత ఆర్ ఎంటాంగిల్డ్, ఎస్లో ఫ్రీ చేసుకుందామని ట్రై చేసాయి. ఇక్కడ షిప్తో కొలీడ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ షిప్ స్ట్రైక్ గురించి మాట్లాడాం. క్యూలో 450 నుండి 20 ఇయర్స్లో ఎక్స్టింక్ట్ అవుతాయని, ఆర్లో అవి ఎంటాంగిల్ అవుతాయని, ఎస్లో ఎంటాంగిల్మెంట్ ఫ్రీ చేసుకుందాం అనుకున్నప్పుడు అది ఇంకా వర్స్ అవుతుందని, అలా విధంగా రైట్ వేల్స్ షిప్కి స్ట్రైక్ అవుతాయని, అటువంటి షిప్ స్ట్రైక్స్ వల్ల కూడా అవి మరణిస్తాయని పీలో మాట్లాడుకున్నాం. సో దట్ విత్ అన్ ఎస్టిమేటెడ్ 450 individuals remaining, right whales could be functionally extinct in 20 years. Swimming with open mouths, they easily become entangled in the ropes that connect crab and lobster traps to bios at the surface. As they thrash to free themselves, they often make the entanglement worse. Q or yes. Right whales can drag fishing gear for months before slowly drowning, and collisions with ships also thin their numbers. While reliable data on ship strikes is not readily available, QRSTP is absolutely right. One more time. అవి డిసపేర్ అవుతాయి, ఎంటాంగిల్ అవుతున్నాయి. ఎంటాంగిల్మెంట్ ఫ్రీ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు వరుస అవుతుంది. అంతేకాకుండా అవి షిప్కి కొలీడ్ అవుతున్నాయి. దాన్నే షిప్ స్ట్రైక్స్ అన్నాడు. సో దట్ QRSTP ఈజ్ ద రైట్ వన్. ఎర్రర్ లొకేషన్ కంప్లీట్ అయింది, కాలమ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి, పారాజంబుల్ కంప్లీట్ అయింది, స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ కంప్లీట్ అయింది, ఫిల్లర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యి. కమాన్, లెట్ us చెక్ how it is. This is reading comprehension. What is the primary purpose of the passage అంటున్నాడు కాబట్టి చదువుకుందాం రండి. మరి the COVID-19 pandemic has brought a paradigm shift in India's digital payments landscape, with online retail business adoption now at an all-time high. The pandemic-related shift to online shopping and digital payments has led to rise in several sub-industry opportunities, such as buy now, pay later, which we call BNPL. India is home to one of the world's largest millennial and Gen Z population, and these generations are contributing more and more to the exponential use of smartphones and digital payments in the country. Over the last year, there has been a significant uptick in the number of online shoppers, particularly in Tier 2 and 3 cities, due to increasing awareness about e-commerce and the adoption of cashless payments. Some of India's leading traditional banks have also stepped into the BNPL space. The recent success of BNPL is forcing several banks and retailers to make changes to their credit offerings for their customers. It provides a seamless user experience and a quick way of spending without any hefty fines for missed payments, and no extra charges for deferring payment. Deferring means postponement. The economic uncertainty, job loss, and salary cuts due to the COVID-19 pandemic have brought a paradigm shift for BNPL in particular, buy now, pay later. As the digital payments landscape leaps forwards, the frameworks that govern and protect consumers and merchants must adapt to ensure that there continues to be trust and reliability in payment technologies. A regulatory framework will help reinforce the viability of BNPL and enable consumers and merchants to reap the benefits of BNPL in a safe and secure manner, while ensuring financial and social responsibility. More concrete industry guidelines will bring accountability to different will bring authorization to different. More concrete industry guidelines will bring accountability to different authorization of the schemes, such as credit assessment, except of the అన్నాడు అక్కడ చూద్దాం, marketing practices and others. The banks going forward are expected to frequently engage with merchants to maintain
the competitive edge in ever-changing financial markets. BNPL is a short-term micro credit model where consumers need to pay little to no interest for online purchases through e-commerce platforms. While this installment-based payment option is not a new concept, BNPL offers a smooth installment experience without the unpredictability of credit card debit. Credit card debt. BNPL is expected to grow exponentially in the coming years as the e-commerce landscape becomes more and more competitive. BNPL offerings will evolve to be more sophisticated as merchants will seek to differentiate themselves in the marketplace. The providers will look to build loyalty through BNPL to encourage repeated purchases with cashback or incentive programs that reward on-time payments. Question number 1. What is the primary purpose? This question ki primary purpose. Suggest to various norms? No. Educate readers about BNPL. Persuade to use online mode of payment. Complaint? No complaint. Highlight the gradual shift towards online payment and educate readers about the role of BNPL. Yes, my dear friends, we can go with the E. Highlight the gradual shift towards online payment and educate readers about the role of BNPL. Why people living in Tier 2 and Tier 3 cities are preferring online shopping these days. Tier 2, Tier 3 లో ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు ఆన్లైన్ ని ఇష్టపడుతున్నారు అని అడుగుతున్నాడు. Gen Z population are using the websites have various or more the increasing awareness about platforms and cashless payments have grabbed their attention. The increasing awareness about various platforms and cashless payments అవే వాళ్ళని ఎక్కువగా Tier 2, Tier 3 వాళ్ళని due to increasing awareness about the e-commerce and adoption of cashless payments, so that we can go with the B. Now the next question, BNPL is expected to grow exponentially in the coming years. Which of the following step does not help? If BNPL offers are more lucrative to the merchants, yes, that will help. If customers stay loyal to merchants and vice versa, yes, that's correct. Last paragraph ichadanda. If more merchants provide more rewards and timely payments, ikkadi nunchi chivari varaku. Continuation of no or little interest installment schemes, correct. AI technique గురించి మాట్లాడలేదు మిత్రమా. కాబట్టి ఇక్కడ డస్ నాట్ హెల్ప్ అనేటువంటిది కేవలం ఈ ఒక్కటే ABCD మొత్తం ఈ యొక్క పారాగ్రాఫ్ లో మనకు కనపడుతూ ఉన్నాయి. Now the next one. True. Few traditional banks have also incorporated the BNPL scheme, correct. And the next one, cashbacks and reward and timely payments would encourage repeated. Yes. The issue of unpredictability of credit card debt can be solved with the use of BNPL, correct. All 1, 2 and 3. All the 3 are correct. Few traditional banks have also incorporated the BNPL scheme, correct. Cashbacks and reward and timely payments would encourage repeated purchases, correct. The issue of unpredictability of credit card debt can be solved with the use of BNPL. అన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడే కనపడుతున్నాయి. So that, my dear friends, we can go with all 1, 2 and 3. వయబిలిటీ ఉండాలి అన్నాడు. అది అల్టిమేట్లీ కాదు, ఇమ్మెన్స్ తీవ్రమైన కాదు, ఎగ్జిక్యూజ్ కాదు. వయబిలిటీ అనే పదానికి సిమిలర్ వర్డ్ అడిగాడు మిత్రమా, సినానిమ్ అడిగాడు. That is achievable, which can be achieved, that is viability. Possibility. Which of the following is not a reason behind the significant paradigm? ఏది కాదు అని అడుగుతున్నాడు. First one, correct. It provides a smooth installment experience, correct. It is a fast way of spending money without any fine or delayed payments, correct. It is helpful in economic uncertainties and job loss, correct.
In this model, huge amount of interest is charged. No. Edi kaadu ani adigaadu. D is not there. In this model, huge amount of interest is charged అనేటువంటి ఒక option right one kaadu, so that D is the wrong one. More concrete industry guide will bring accountability to different aspects. Except కాదమ్మా, different aspects of. Except కాదు మిత్రులారా, different aspects of the scheme such as credit assessment, payment authorization, market practices and others. అది except of కాదు, accept. Aspects of. Which of the following is the recent success of BNPL? BNPL యొక్క recent success ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. Prevented variation? No. Encrypted mode of transaction. In the constantly changing market, it provides a smooth experience without any hefty fines. మాట్లాడుకునే డిఫరింగ్ పేమెంట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం. దట్ ఈస్ డిలేడ్ పేమెంట్స్కి ఎటువంటి ఉండవు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ద రీసెంట్ సక్సెస్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ ఎ డి. Yes, in that way, the RC is also over. Yes, my dear friends, we started with the error location, then columns, then fillers, then spelling error, and then para jumbled. Para jumbled తర్వాత మనం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ చదువుకున్నాము. దాని ప్రకారం రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ కూడా ఆన్సర్ చేయడం జరిగింది. When you attend the examination, first of all, know the priority, which is very easy for you. First, you please start with that, like swap, columns, rearrangement, and then fragile improvement, and then error location, para jumble, reading comprehension. Have your own priority, and I wish you all the best. I hope that you all get through the prelims, and I'll see you again in the mains. అదేవిధంగా ఎక్కువ సమయం లేదు, చాలా తక్కువ సమయం ఉంది. చాలా ప్రిపరేషన్ని కొంచెం ఎక్కువగా చేయడానికి ప్రయత్నించండి, ఎక్కువగా రివైజ్ చేయండి. స్టార్టర్స్, కనెక్టర్స్ సంబంధించిన షార్ట్ కట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి. వర్డ్ యూసేజ్కి సంబంధించిన నోట్స్ ఉంది, స్టార్టర్స్ నోట్స్ ఉంది, కనెక్టర్ నోట్స్ ఉంది, ప్రిపోజిషన్స్ నోట్స్ ఉంది, కన్ఫ్యూజింగ్ వర్డ్స్ నోట్స్ ఉంది. అదే కాకుండా మీకు మొత్తం గోల్డెన్ రూల్స్ 77 రూల్స్ మీకు తెలుసున్నాయి. వాటన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేసుకుంటూ ఎగ్జామినేషన్లో వెళ్ళేటప్పుడు పారాజంబుల్డ్ ఆర్సీ ఎక్కువగా చేయండి. ఒక మొమెంటంతో ఆ యొక్క ఎగ్జామ్కి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించండి. ఐ హోప్ దట్ యు విల్ గెట్ ద సక్సెస్ అండ్ ఐ విష్ దట్ యు విల్ గెట్ ద సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.